Good morning for me, and I don't know, good afternoon or good evening, wherever you are. Today, we are really going to be talking about how to reverse diabetes in a complementary way. Okay? Remember what is disease? Disease is just a lack of ease. I'm going to be talking to you very, very, very slowly so that it sinks in. And the reason and which is the primary organ in diabetes, which is affected? It's the pancreas. What is the meaning of the word diabetes? Diabetes means passing through, siphoning. Just it's written in the dictionary. Just passes through. That means if there is something excess of something, it is passing through. It's not needed, so it is being pushed out. That is what the word meaning diabetes is. And mellitus means sweetened, honeyed, sugared. That means whatever excess sugar is there in the blood, because it is harmful, it is being pushed out or filtered out or siphoned out through the kidneys. And your urine becomes sweet. And when you pass urine, and if you see lots of ants come to your urine, that means you're passing sweet urine. There is sugar. And automatically, if sugar is present in your urine, you are a diabetic. That means there is excess sugar in the system. Something is wrong. The sugar in the blood has to be absorbed by the cells, and for the cells to create energy out of it. The blood glucose, that's what it's called. Energy. And that is the energy which is required for you to function at every level, physical, mental, emotional level. And who is it that does this? It is the enzymes which are secreted by the pancreas. Insulin. It helps the cells to absorb the sugar. So there are two problems. One is that there is not enough insulin being created by the pancreas to help the cells to take up the sugar. So when the sugar doesn't go into the cell, automatically it increases in the blood. And this excess blood is harmful. So the only solution the body has is to take it out of the body, and that is through the kidneys and urine. So there are two things which are required. One is insulin from the pancreas. Second is the cells should allow the insulin to absorb. So there are two levels of action, and today we will only work on the pancreas to be able to produce. And why does this, it's all related to your body. You are eating more than necessary of sugars. That's one thing. Second is, you're very lazy, or you're not doing enough exercise. You are not utilizing the amount of sugars absorbed or eaten. You're not utilizing it.
And that's also a reason why the sugars collect. And it starts like this: over excess sugars and less utilization. That's how it starts. And the body secretes, the more sugar you eat, the more insulin it has to secrete. But there is a limit to how much sugar, how much insulin the pancreas can secrete. So a stage comes when it gets exhausted and is not able to supply the amount of insulin required. So this exhaustion is the stress. So we need to work on our nutritional intake. We need to work on our output. That means exercise and physical activity should be more than the sugar taken in. And third is to work on the pancreas, the organ which is exhausted. So we shall start with working with the organs, the pancreas which is exhausted at this moment. The rest of it we will talk later. We need to bring it back to a state of ease. The pancreas is not comfortable. It is stressed. It is exhausted. So we need to work on the pancreas. Okay, you can translate. Olá, bom dia a todos que estão aqui. Eu vou fazer o meu melhor para traduzir o que o Dr. Ramesh falou. Então, hoje a gente está falando sobre como reverter diabetes, né, de uma maneira simples, complementar. O que é doença, né? Ele usou o termo this is, porque em inglês this é negação e is é, vamos dizer, facilidade, conforto. Então, a doença é uma falta de facilidade, de conforto, né? Se vamos dizer assim. Então, é um estresse. Bem, o órgão que está relacionado com a diabetes é o pâncreas, né? Então, ele quis dizer, ele começou explicando o que é o significado de diabetes. O pâncreas, né, a diabetes tem que deixar passar, deixar excesso de alguma coisa passar. O excesso. E no caso da diabetes, o que é o excesso é o açúcar, né? O açúcar que está fazendo mal para o nosso corpo enfim, está tendo um excesso. Bem, como que a gente sabe quando tem um excesso? Por exemplo, quando a gente né, a gente urina, a urina da gente se atrair, tem casos que a gente, formigas, né, são atraídas, é porque tem excesso, isso demonstra que tem excesso de açúcar no nosso sistema e isso demonstra que tem algo errado, né? Bem, o açúcar, ele deve ser absorvido pelas nossas células, né, para gerar energia para o nosso corpo, né? E enzimas também são necessárias para ajudar, né, nesse processo de produção de insulina. Bem, gente, estou tentando o meu melhor aqui, mas basicamente, em resumo, então, o Dr. Ramesh falou, existe um estresse, né, uma falta de facilidade no pâncreas, né? Então, a gente vai falar primeiro em relação ao órgão em si, que é o pâncreas. Então, o que acontece? Quando a gente ingere muito açúcar, né? E a gente não... em excesso esse açúcar, o pâncreas entra em estado de estresse, ele não consegue, ele está produzindo insulina, mas ele tem um limite. Então, o que vai acontecer?
ele vai entrar em estado de estresse, né, o pâncreas, e não vai conseguir, então, produzir a insulina necessária. E o outro problema com o excesso de açúcar é que as células, né, também vão absorver, né, as células têm que absorver esse açúcar, mas elas também não vão ter capacidade suficiente para absorver todo esse açúcar, né? Então, o que é que causa os causadores? É né, quando a gente ingere muito açúcar, então a ingestão de açúcar em excesso, e também quando a gente não tem uma vida fazer um exercício físico também. Essas duas principais são as duas principais causas do excesso de açúcar no nosso sistema. E o que gera o estresse no sangue, no pâncreas e no sangue também. E o pâncreas não consegue produzir o tanto de insulina que deveria produzir. Tá? Então, como que a gente vai fazer? O nosso ponto principal, primeiro de tudo aqui, a gente vai, então, trabalhar no pâncreas, tá? O primeiro trabalho nosso é trabalhar com o pâncreas que está em estado de estresse e não consegue atuar e trabalhar, né? Gerar toda a insulina que ele precisa. Então, a gente precisa trazer o nosso pâncreas para esse estado de não doença, de estado mais, né, confortável para ele e trabalhar normalmente. Então, é isso que ele falou até agora. Ok. За сайн мэцхан уу бүгдэнд нь орой минь. Ингээд өнөөдрийн хичээлээрээ багш болохоор одоо яг чихрийн шижин өвчин гэж юу юм бэ? Яагаад бидний бие чихрийн шижин өвчин үүсдэг юм бэ гэдэг талаар маш ойлгомжтой удаанаар та бүхэнд ойлгох хэмжээнд одоо ярьж өгье. Тэгээд та бүхнийг энийгээ эмчлэхтэн туслая гэж ингээд ер нь яг өвчин гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар бид нар болохоор өмнө зөндөө ярьсан. Өвчин гэдэг нь болохоор таны бие махбод тайван амгалан байдал алдагдаад ирэхээр одоо тийм стресстэй төлөв юм уу одоо таагүй тайван амгалан байдлын эсрэг төлөв буюу өвчтэй хэлбэрлүүгээ шилждэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо чихрийн шижин өвчин маань яагаад үүсдэг вэ гэх юм бол бидний одоо нойр булчирхай эмгэг үүсснээрээ чихрийн шижин өвчин маань бас үүсдэг байгаа. Тэгэхээр одоо бидний яг одоо чихрийн шижин өвчин маань бидний цуснд одоо яг байх ёстой хэмжээнээсээ илүү их хэмжээний чихэр байгаад ирэхээр энэ маань болохоор одоо тийм аюултай хэмжээнд өвчин үүсгэх хэмжээнд хүрдэг бөгөөд энэхүү одоо яг цуснд байгаа сахарыг маань одоо өөр маань шүүж цэвэрлээ. Тэр маань одоо шүүснийхэн дараа бидний одоо шээсний сүгээр шээсэнд очиж хуримтлагдаад гадагшилдаг байгаа. Яг таны одоо бөөрөнд илүүдэд цуснд чинь одоо чихэр нь илүүдэд ирэхээр бөөр маань түүнийг шүүж цэвэрлээд шээшээр дамжуулан гадагшлна. Тэгэхээр яг таны шээсэнд хэр их хэмжээний чихэр байна вэ гэдгээр нь та одоо хэрдийн одоо чихрийн шижин өвчнөтэй юу гэдгийг нь бас тодорхойлж болтлоо гэсэн. Тэгээд уг нь л бидний одоо цуснд явж байгаа тэрхүү сахарыг маань одоо эсвүүд маань өөртөө шингээж аваад өөрийнхөө одоо цаашдын одоо хөдлөх амьдралын үйл ажиллагаанд шаардлагатай одоо бүхэл энергитэй хувиргаад зарцуулаад явдаг боловч энэ тодорхой хэмжээнээс даваад ирэхээр тэрхүү одоо шингээж чадах нөхцөл байдал маань одоо багасаад ирнэ. Мөн одоо бидний нойр булчирхайнаас энэхүү одоо яг цуснд явж байгаа сахарыг маань шингээж авахд одоо тусалдаг темперамент даавар ялгарх шаардлагатай. Энэ нь болохоор инсулин хэмжээх даавар ялгараад тэрхүү дааврынхаа тусламжтайгаар бидний одоо нойр булчирхай маань цуснд явж байгаа тэрхүү сахарыг маань шингээж аваад тэгснээрээ одоо цаашаага энерги болон хувиргадаг байгаа. Тэгтэл одоо та одоо хэрэгцээнээс илүү их сахарыг одоо өөрийнхөө биед хуримтлуулаад таны биед маш их одоо цусаар чинь маш их сахар гүйгээд эхлэхээр тэрхүү ялгарсан энзим маань хүрэлцэхгүй болоод дутагдаад ирнэ.
Тэгэхээр таны одоо тэрхүү нойр булчирхай маань одоо тэрхүү хэдий их сахар орж ирэн төдий ч нэгээр инсулин илрүүлэх шаардлагатай учраас маш их одоо ачаалал аваад тэрхүү хэмжээгээр мөн одоо ятраад султаад ирнэ. Маш ихээр одоо хэмжээнээс нь илүүгээр ажилуулж байгаа учраас тэгээд одоо энэ хүү тийм учраас өнөөдөр бид хэдүүлээ одоо тэрхүү нойр булчирхайгаа одоо маш их одоо ажиллаад одоо ядарч сулдсан учраас тэрхүү нойр булчирхайгаа одоо амраах дасгал их анхны алхмаа өнөөдөр хийж эхэлнэ. Тэгээд бид нэр ерөнхийдөө уг нь авсан сахараа авах ёстой хэмжээнээсээ илүү их сахар авсан ч гэсэн тэрийг одоо дасгал хөдөлгөөн хийгээд гадагшлуулж чадах юм бол энэхүү өвчин маань үүсэхгүйгээр явах боломжтой боловч бид нэр одоо хэдий их сахар авсан ч тэрийг одоо задлж дасгал хөдөлгөөн хийгээд энерги болоход задлж чаддгүй учраас энэ маань таны цуснд илүүдэл хэмжээгээрээ яваад тэрийг маань одоо өөрөөр дамжаад шээсээр гадагшлах тэрхүү үйл явцны явагддаг байгаа. Тийм учраас та авж байгаа сахарын хэмжээгээ гаргаж байгаа сахарын одоо сахараа задлж байгаа тэрхүү дасгалын хэмжээгээ мөн одоо нойр булчирхайгаа аль болох бага ажилуулах тэрхүү одоо үйл явц суралцах шаардлагатай юм байна. Өнөөдөр болохоор тэгээд анхны алхам буюу нойр булчирхайн дээр ажиллана. Yes. Okay. Now I know, because we are translating in 3 languages. I mean, we are translating in 2 languages. I want you to be with whatever I have said, those who are in English. Now, those who are in Mongolian or other languages, see what you have understood. Contemplate on it. Okay? While the other languages are being translated. In fact, next time I'll leave you with an exercise. I am also learning how to do this. And the exercise is that we need to focus on our solar plexus where the pancreas are. Where is the solar plexus? Is here, where the ribs meet. Where the ribs meet. So you put your hand here, another hand here. You can put the left hand over and the right hand. And you bring your focus in the space between the hand and the solar plexus where the pancreas are. This is a simple exercise you need to keep doing, and you will simply keep counting numbers 1, 2, 3 silently. So that's the exercise we do. Let them translate and let everybody come into this stage, and then I will talk. Então, para a gente, esse trabalho onde eu parei, né? Antes disso, o doutor Ramesh falou, porque a gente está traduzindo, né, para a Mongólia, tem 2 traduções, enquanto está acontecendo a tradução na outra língua, gente, simplesmente fiquem com foco no que eu falei, no que foi a minha tradução né, tentando entender, então, o que foi dito. Então, dando continuidade, a gente vai trabalhar no pâncreas, né? E ele ensinou, o simples exercício que a gente vai fazer é trabalhar no plexo solar, onde o pâncreas está localizado. E o exercício é simplesmente o pâncreas, o solar plexus é nessa região aqui, né? Então, vocês vão colocar a mão direita em cima da mão esquerda e vão simplesmente contar nessa região de 1 até 9, da maneira que ele demonstrou, tá? Levando o seu foco para essa região do plexo solar. Esse é o exercício simples que a gente vai fazer para trabalhar no pâncreas. Ok. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань 3 орчуулгатай явагдаж байгаа учраас яг нэг орчуулганы явагдаж байгаа хооронд бүгдээрээ одоо яг хэлсэн зүйлээ тунгааж бодоод сайтар одоо эргэцүүлээд сууж байгаарэ. Тэгээд одоо яг бүгдээрээ одоо дасгал хийн. Тэрхүү дасгал маань болохоор өнөөдөр та сурч авчаад цааш үргэлжлүүлээд хийгээд авах боломжтой дасгал юм аа. Тэгээд энэхүү яг одоо чихрийн шижиг өвчнөө хамгаахын тулд бид нар одоо тэрхүү ядарсан нойр булчирхайн дээр очиж ажиллана. Нойр булчирхай маань хаана вэ гэх юм бол бидний одоо наран сүлжээн хүртний маань яг 2 одоо хавирганы уулзуур дээр голд нь оршино. Тэгээд тэрхүү одоо дасгал маань болохоор наран сүлжээн хүрт буюу тэрхүү
нойр булчирхаан дээр 2 гараа давхарлаж тавиад яг тэрхүү одоо гар болон нойр булчирхаан хоёрынхаа тэр завсарт одоо мэдрэмжээ байршуулад 1-9 хүртэл тоолно. Одоо аль гарн дээр ах нь бол хамаагүй, та тэрийг өөрөө шийднэ. 9 тоолохдоо та дотроо чимээгүй алхуурхнаар тоолоо. Тэгээ бүгдээрээ дасглаа хамт хийцгээе. Yes. Recapitulate the whole exercise which we did from April 28 till now. 1, forehead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nose. 1, 2, 3. Keep doing it along with me. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Upper chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lower chest or the heart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is a primary exercise which you have been doing to help you awaken the teacher inside you, to make you thoughtless, make you doubtless, to make you stressless. If you have been practicing, painless. And now we go to a particular organ which is affected, and that is the pancreas. And we are at the pancreas, and we count, and we continue to count up from 1 to 108 while this whole thing is going on. So this is the way to follow into it. You need to be thoughtless, doubtless, stressless. Your body should be empty. You should be in a state of peace, in a state of balance with the awakened potential of yours to direct the potential into the pancreas. And you're doing this, and you'll count 1 to 108. Don't stop any medication. Don't do anything. At the moment, it's a complement before it becomes to another level. Complement to whatever you're doing. You're helping the diabetes proactively by helping the pancreas. And when you pass on the energy, and when you pass on the potential, when you pass on your healing potential by focusing into the pancreas gets the necessary relief. It starts, all its tiredness starts going away. It comes back to its state of balance in order to be able to produce insulin again. It's a simple way of doing it. I'm not going to go into details of how many types of diabetes, primary, secondary, all that I don't want. Just work on the pancreas. Whichever type of diabetes, you have to work on the pancreas initially. And that's the simple thing you need to do. And I want you to practice this every day, at least 3 times. All those who are specially diabetic. And if those who are pre-diabetic, also do that. And those who are not even diabetic or anything, still it's an amazing exercise to do in order to strengthen the pancreas. And I'm going to continue to count while Luisa is going to explain. Então, voltando ao exercício, gente, nós vamos iniciar com o exercício que o Dr. Ramesh vem praticando e aniquila, né, durante todas as transmissões desde abril. Então, façam junto comigo, nós vamos levar o foco para o centro da testa, depois para o nariz, para os lábios, queixo, garganta, parte superior do peito, depois centro do peito, na altura do coração. E aí nós chegamos no plexo solar, mais abaixo, levamos o foco para lá e continuamos no plexo solar. Dessa forma, como já foi explicado aí várias vezes, a gente está
levando todo o nosso potencial. Quando a gente tira o foco da mente, a gente leva todo o potencial para a região onde a gente quer trabalhar. Então, a gente está trabalhando no pâncreas. Então, vocês vão focar lá no pâncreas e vão levar esse potencial, manter o seu foco lá e contar até 108. Tá? Na região do plexo solar, no pâncreas. Tá? Para que seu pâncreas volte, então, para aquele estado de não doença, né? Que consiga fabricar a insulina que é necessária fabricar e entre no estado de não estresse. Esse exercício, gente, até lá, a gente sai de um estado sem a mente vazia, né? Sem pensamentos, sem dúvidas e sem estresse. E nesse estado, a gente libera todo esse potencial que é necessário para o nosso corpo agir onde a gente quer trabalhar. Que nesse caso, agora a gente está trabalhando no pâncreas, tá? Então, o Dr. Ramesh falou que não importa qual tipo de diabetes que você tenha, simplesmente fortaleça o seu pâncreas, tá? E para quem não tem diabetes, também pode fazer, porque é uma maneira de fortalecer o pâncreas e mantê-lo trabalhando de uma forma eficaz. Então é isso. E faça o exercício pelo menos 3 vezes ao dia, esse exercício que eu ensinei. Ok. Ингээд бид нэр болохоор одоо 4 сарын 28-наас эхлээд хийж эхэлсэн одоо тухныхаа тухнаасаа эхлээд 9 тоолоод хамрын үзүүр дээр 9, урвал дээр 9, эрүүн дээр 9, хоолой, чижний дэд хэсэг, зүрхэн дээрээ ирээд 9 тоолтыг одоо энэхүү дасгал бидний одоо хамгийн суур дасгал байгаа. Энэхүү дасгалаа одоо хийн. Мөн одоо энэхүү дасгалаа хийснээр таны дотоод дох багш сэрээд мөн дотоод потенциал чинь сэрдэг байгаа. Тэгээ энэхүү дасгалынхаа тусламжтайгаар мөн та одоо бодлого төлөвөөсөө цаашаага эргэлзээгүй төлөвөөсөө стрессгүй төлөвөөсөө одоо ямар ч өвчин зовлонгүй төлөв рүүгээ шилжиж орж сурсан байгаа тийм. Энэхүү одоо дасгалынхаа бидний дараагийн их зүйл маань болохоор одоо яг нэг онцгой эргэтэн дээрээ очиод тэрхүү эргэтний эмчилж ангаах тэрхүү одоо дасгалыг сурч өнөөдрөөс эхэлж байна. Ингээд одоо өнөөдрийн маань сурч байгаа нь болохоор нойр булчирхай бөгөөд одоо та яг энэхүү өмнөх тэрхүү одоо дотоод багшаас хэрэг дасгалаа хийсний дараа таны потенциал энерги сэрсэн байгаа. Тэрхүү потенциал бүхий л энерги та одоо яг нойр булчирхайн дээрээ бүгдийг аваачаад тэнд одоо 2 гараа давхарлаж тавиад бүх энерги тийшээгээ чиглүүлээд 0-оос эхлээд 108 хүртэл одоо тоолно. Тэндээ яг бүхий л анхаарлаа тэндээ хандуулаад тоолно. Тэгснээр яах вэ гэхээр таны одоо чихрийн шижин өвчнөд чинь тэмцэх гээд яг тэрхүү одоо нойр булчирхай маань маш одоо их хэмжээний инсулинийг ялгаруулад одоо маш ядарсан байгаа. Тэрхүү одоо нойр булчирхайгаа амраагаад одоо дахиж одоо тэнцвэртэй байсан тэр төлөв рүү буцааж аваачихын тулд бүгдээрээ одоо энэхүү дасгалыг хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр та нойр булчирхайн дээрээ очиод бүрэн дүр анхаарлаа хандуулснаар таны нойр булчирхай маань анхныхаа тэрхүү одоо тэнцвэртэй төлөв рүүгээ шилжнэ. Гэхдээ та энэхүү дасгалыг одоо өөрийнхөө одоо хэрвээ та чихрийн шижин өвчтэй бол өөрийнхөө одоо хийж байгаа тэрхүү одоо эмчийн зааврын эмчилгээтэй хавсрагаж хийх үйл илүү зүгээр шүү. Шууд одоо тэр эмчийнхаа зааврыг орхиод энэхүү дасгалаа хийгээд явж болохгүй. Тэгээд одоо та чихрийн шижингийн 1, 2, 3 альч төрөлтэй байлаа гэсэн энэхүү дасгалаа хавсрагаад хийгээд явах хэрэгтэй. Та чихрийн шижин өвчнгүй байсан ч гэсэн энэхүү дасгалаа хийснээр таны одоо нойр булчирхай маань илүү хүчрхэгжээд одоо илүү тэнцвэртэй болох байгаа. Тэгэхээр одоо нойр булчирхайн дээр очиод 0-оос 108 хүртэл тоолоод тэрхүү бүхэл потенциал энерги тийшээгээ чиглүүлээрэй. Yes. You will also learn the art of patience. I want to tell you, when I say focus, it has a meaning. And the word is in English, focus. But the same word focus may be something else in Portuguese or in any other language.
But one thing remains common. That is the meaning. Meaning never changes. The words may change, the sounds may change. So even when we are doing this exercise, it teaches you the art of patiently to even listen to the other languages, because what is being transmitted and whatever is being said is finally the meaning. The body understands the meaning. So I want you to appreciate those different sounds from different languages which carry the same meaning. And it's all about the diabetes mellitus. It's all about the pancreas. It's all about the solution which we are practicing. And that is what's happening. So that's how patience is there. Be patient and listen to the sounds, even if you don't understand, because it carries the same meaning. Number 2, we need to become programless regarding diabetes mellitus. We have been programmed to believe that diabetes is like this and it causes this, it has to be lifelong, and all those stories are attached to that. We need to drop those programs. And that is why we need to go from all the steps all the way in order to become thoughtless and doubtless and stressless. And you should be in absolute peace. And you are programless. Drop all the programs that diabetes cannot be cured. It cannot be reversed. I tell you, there is nothing impossible. Everything is possible. And you have the potential to make everything possible. It's not just for telling for the sake of it. And it is, and how all this works and how it's going to work, this attention and your focus into that area, I will talk about it next time. So diabetes will follow the whole month. Each month we go to a different level of understanding to drop the programs so that you can take charge and reverse your diabetes. Only you can do it, not me. I can guide you. That is the message for today. And please practice this 3 times a day and count 108 in the space between the hands and the solar plexus. And we are working on the pancreas. And how we work and to what depth we are working, I'll talk next time. E, gente, antes de eu falar o que ele falou agora, eu só quero adicionar o que ele falou da outra vez, é para ninguém parar de tomar os medicamentos, nem fazer nada, que isso é um exercício complementar, simples e complementar, tá? Com o tempo e os resultados, e com o médico de vocês, né? Aí que vocês vão, se for o caso, diminuindo e tal. Não parem medicamentos. E ele está falando, agora ele falou que a gente também, com essas, estando aqui, né? Eu traduzo, a pessoa lá da Mongólia também, a Zaya, traduz, então para vocês, para a gente treinar a arte da paciência, né? Enquanto a gente está ouvindo, mas ele quis dizer que, por exemplo, foco, a palavra foco, ela tem um significado. Não importa se a gente está falando focus in English ou foco em outra palavra, o significado da palavra é o mesmo, né? Então, enquanto a pessoa está traduzindo, ele falou que a gente também aprecie a tradução pacientemente, trabalhe a paciência e aprecie, porque ela, né, está traduzindo, e o Dr. Ramesh também falando em inglês, todos estão falando sobre como trabalhar e diminuir o estresse do pâncreas. Então, isso vai fazer efeito no seu sistema também. Então, aprecie as outras línguas e os sons das outras línguas. E, voltando no exercício, esse é um primeiro ponto que ele falou. E o segundo, a gente tem que descartar, jogar fora toda essa programação que tem ao redor da diabetes, né? Que a diabetes não cura, que você vai ter que conviver para o resto da vida com a diabetes. Deixe essa programação, descarte isso, jogue isso fora, faça o exercício, confie em você, né? Porque a gente tem esse potencial.
curar, e a gente tem esse potencial, então, de trabalhar com o nosso corpo, tá? Então, faça o exercício 3 vezes ao dia, conta 108 lá, e na próxima semana ele vai falar, então, como isso que acontece, tá? Na próxima transmissão. Então, confie em você, confie no seu potencial, todos nós temos esse potencial de nos curarmos. Obrigada. За ингээд бодоо 3 орчуулга явагдаж байгаа хооронд та өнөөдөр болохоор маш одоо төвчээртэй байдлыг мөн сурч байгаа. Гэхдээ одоо 3 өөр төрлийн хэл болохын үүсэж байгаа энэ хүү аваа нь гадна талтай болохоор та одоо ойлгохдохгүй юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн тэрхүү одоо үг болгоны утга нь нэг учраас таны одоо бие махбод бүгдээр бүрэн дүүрэн ойлгоод яг тэрхүү одоо үгний дагуу үйлдэлээ хийгээд явж байгаа. Тийм учраас та одоо энэ хүү танд явагдаж байгаа үйлдэлийг одоо маш талархалтай хандаад сууж явах хэрэгтэй. Тэгээд та одоо хамгийн анхны зүйл нь үг болгоно тэрхүү одоо аваа маань ижлэхэн утгатай таны бид ижлэхэн одоо ижлэхэн үр дүн үүсгэж байгаа учраас тэрхүү одоо зүйл төвчээртэй ах нь одоо бас чухал юм аа. Дараагийнх нь болохоор та одоо чихрийн шижүү өвчнийг ангаах мөн одоо нойр булчирхайгаа ангаахын тулд та одоо тэр талаарх бүх одоо мэдлэгээ хаяад ямар нэгэн програмгүй болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд та одоо багшийн маань зааж өгдөг тэрхүү одоо туххан дээрээсээ зүрх рүүгээ буудаг тэрхүү одоо бодлого төлөв, эргэлзээгүй төлөв, стрессгүй төлөв, өвчнгүй төлөв гэх мэт тэрхүү төлөв дээр очиж эхлээд сурах шаардлагатай. Тэгээд одоо түрүүний яг тэрхүү чихрийн юун дээрээ нойр булчирхайн дээрээ ирээд 0-аас 108 хүртэл тоолдог тэрхүү дасгалаа өдөрт доор хаяж 3 удаа давтаж хийх шаардлагатай. Тэгээд одоо тэрхүү одоо бүх зүйл идэвхгүй зүйл гэж байхгүй, болтгүй зүйл гэж байхгүй учраас бүх зүйл одоо засагдаад бүх зүйлд шийдэл гэж байдаг. Тийм учраас та одоо дасгалаа байнга хийгээд өөртөө хэвшүүлэх нь бас хамгийн чухал. Тэгээд энэ одооноос эхлээд бид нар болохоор сар болгон нэг эргэтэн дээрээ ажиллаад нэг эргэтнийг одоо ангаах дасгалыг заалахад цаашаа явах байгаа. Энэ сарынх нь болохоор ингээд одоо нойр булчирхайгаараа эхэлж байна. Гэхдээ хамгийн чухал нь одоо тэрхүү одоо эргэтний ангаахын тулд хамгийн чухал зүйл нь та одоо тэр талаарх програма бүгдийг гээх шаардлагатай шүү. Тэгээд энэхүү одоо бүх зүйлийг та л одоо өөртөө хийж бүтээж чадна, өөрийгөө ангааж чадна. Багш зөвхөн та бүгдийг одоо яаж хийх вэ гэдэг талаар нь зааж зөвлөө таны хөтөлж явахд чинь юм шүү. Дараагийн хичээл дээр болохоор одоо энэхүү яг нойр булчирхайн дээрээ яаж ажиллах уу гэдэг талаар нь илүү дэлгэрэнгүй бас зааж өгнө. Yes. Spotlight come. Can you hear me? Good. Okay. So it may sound so simple. It is this simple. And your body may be talking you, or your inner self might be talking you out of it. Trust me, it works. I'll tell you my story next time. And just do it. Give chance for the pancreas to recover. It takes time, but your active participation every day is important. You will see the changes in the quality of your life every day by just doing this step of working from the top till the pancreas. And if you want, you keep a measurement, but don't measure every day. Just keep your measurements available before you start this exercise. Today, whatever it is, remember those measurements and leave it and forget about it and just do the practice and follow everything else which the doctors have told you. This is the additional thing you have added. We will work with it afterwards. What we have to drop has to be dropped later, not now. Thank you. See you next week. Next step of diabetes. Não, gente, é simples mesmo. E sua mente pode estar falando assim, mas não é possível, né? Como? Não pode. Simplesmente tire esse pensamento, tá? Jogue isso fora, junto com todos os programas que a gente já conhece, né, sobre diabetes. E faça o exercício, então, 3 vezes ao dia, descendo, né, da testa até chegar ao pâncreas. Conte 108, tá? Na região do pâncreas. E
vocês vão notar a diferença. Façam isso todo dia. Ele falou que depois, na próxima semana, ele conta a história dele, tá? Sobre a história dele com o diabetes. Mas então, façam exercício e vocês vão notar as diferenças. Se vocês precisarem fazer, se tiverem algum teste, alguma exame, o que vocês podem fazer para medir, né, os números, façam, mas não precisa fazer todo dia. Ele fala, faça no início da semana, pratica a semana inteira, depois faz a medição novamente, para vocês verem os seus níveis, como que está caminhando. E ele falou que para confiarem e fazerem um exercício, que vocês vão ter essa diferença e não, né, a segunda etapa é falando sobre diabetes, falando como, e o que tem que ser descartado, a gente tem que deixar ir, mas isso é na semana que vem. Ele agradeceu a atenção de todos, eu também agradeço. Desculpa aí qualquer coisa na tradução, mas estamos aqui todos juntos para beneficiar o maior número de pessoas possível. E é isso aí. Um bom domingo para todos. За ингээд энэхүү дасгал маань маш амархан байгаа. Гэхдээ одоо таны дотор одоо энэхүү дасгалын таны одоо дотор өөр нэгэн түүх өгүүлэгдээд та одоо ямарваа нэгэн байдлаар одоо энэхүү дасгалыг хиймээргүй санагдаад ч юм уу тиймэрхүү сэтгэл төрөх юм бол зүгээр багштай итгээд энэхүү дасгалтаа итгээд цаашаа өргөжлүүлж чадвал та одоо энэхүү чихрийн шижин гэдэг өвчнөөс бас одоо өөрийгөө ангааж чадах юм аа. Гэхдээ та одоо өөрийнхөө одоо тэрхүү нойр булчирхаагаа дахиж одоо бүрэн дүүрэн ажилтдаг болгоход туслахын тулд өдөр болгон маш идэвхтэйгээр энэхүү одоо духан дээрээсээ доошо зүрх рүүгээ буугаад зүрхнээсээ доошо тэрхүү нойр булчирхаан дээр очиод 108 тоолдог энэхүү дасгалаа өдөрт доор хаяж 3 удаа хийж хэвших хэрэгтэй. Гэхдээ одоо энэхүү дасгалын маань үр дүн нь ерөн хэмжилтээр бол маш тодорхой гарч ирэх боловч тэрхүү зүйлүүдийг түр хоошин тавиад та одоо зөвхөн өөртөө бүрэн дүүрэн дасгалтаа бүрэн дүүрэн итгээд цаашаа дасгалаа маш сайн хэрэгтэй. Тэгээд одоо энэхүү дараагийн хичээлээр энэхүү чихрийн шижин өвчнийг одоо яаж ангаах вэ гэдэг дараагийн алхамтайгаа танилцсанаа. Ингээд өнөөдрийн хичээл нь дууссан. Бүгд оролцсон хүмүүстээ маш их баярлалаа. Yes. Okay. Practice everybody. Just practice every day 3 times. And we will see the change and difference. Everything is measurable. If you know how to measure it at every level. And we will see the shift that you have made. And we talk about it more after next week. That's it. Bye-bye.